progetto Advent sono programma per l'immersione all'interno del progetto. First, I would like to introduce the company so that you see how we get here to provide this solution. Fa una breve presentazione del gruppo per spiegarvi perché sono qui. Advent was established in 1985 in Paris, Nel 1985 Advent è stato andato in Parigi. and it has the activities of research and development, publishing and distribution. Sono sviluppatori, pubblicatori e distributori di software, quindi loro sono il distributore di Africa e di Francia. And has the capabilities or the capacities to provide digital technologies. It has a very big, very high experience in image and design world and in photography. E tra i campi di applicazione oltre alle tecnologie digitali si occupano anche di immagini e di fotografia. And this is how these three areas have been melted in E queste tre aree, quindi tecnologie digitali, immagini, design e fotografia, vengono unite assieme. in an activity of attacking the architectural market. Sono un target ovviamente della presentazione di Advent is a group of companies who are active in these areas. Sono un gruppo di compagnie che hanno varie aree di intervento, quindi Francia, Svizzera, Ungheria e Lussemburgo. E sono tre compagnie, quindi APU, SNIC, VU e BIMobject, e hanno circa 200 impiegati, 200 colleghi da circa. Okay, so I will not say anything because you told for me. The product line also corresponds to the activities. Advent is a distributor of ArchiCAD in France, SketchUp in France and Switzerland. For both, we have a product called Delta Project that's for managing architecture, construction works, and Twinmotion, which is a product that Advent distributes all over the world. On the other side, you can see Advent's own developments, BIMoffice, which is also a project administration package, Atlantis, which is our flagship product for this moment, also rendering for SketchUp and iVisit 360. Come dicevamo, si occupano di distribuzione e di sviluppo, sono i distributori di ArchiCAD, SketchUp, Delta Project e Twinmotion, che è il prodotto che andremo a vedere adesso, e sono anche gli sviluppatori di BIMoffice, Atlantis, come sapete in Italia è costituito comunque da GRAPHISOFT, dal motore di render di SketchUp e per iVisit 360, che è un modulo per visualizzare su iPad e iPhone. I will show a little bit out of it also. It's an international player. It's presenting itself through distributor partners and also on own services in 90 countries worldwide. We are present in a lot of universities. We have more than 100,000 commercial users, and we have about 50,000 student users all over the world. Sono presenti in tutto il mondo, come vedete in 90 paesi in tutto il mondo, presenti 280 università che fanno software, 100.000 utenti commerciali, 50.000 utenti studenti. And through all these activities that Advent is doing, Advent has learned how architects are working. Of course, Advent we can collect a lot of tools, the essential tools that architects are using. Quindi fondamentalmente, essendo in questo campo, mettono assieme tutti gli strumenti che sono in loro conoscenza, quindi anche la fotografia, tutto ciò che deriva dall'archica, la loro esperienza di sviluppo per approcciare un nuovo And of course, we know very well the architect's practice, which is mostly the documentation and administration of the project that they create. Essendo istruttori di archi, ovviamente conoscono benissimo le necessità dell'utente di oggi, quindi documentazione e amministrazione dei dati del progetto. And then it comes to the challenge, E questa è la sfida da because the person who buys the actual project may not read our bill of materials, may not read our floor plan sections and elevations. Questa è la sfida che stanno approcciando, ovviamente il progetto BIM diventa sempre più complesso, quindi come dire, un modello da cui visualizzare le riviste, ma che è anche un contenitore di molti dati che possono essere utilizzati anche con vari periferici, quindi non solo con computer ma anche tramite mobile. So we have to learn a language to explain the common language between the architect and the buyer. Quindi bisogna trovare un linguaggio comune tra il professionista, l'architetto e il committente, che molto spesso non parlano la stessa lingua. Quindi serve uno strumento
So the challenge comes to explain the project, quindi la sfida è quella di spiegare il progetto, to adjust it into its environment, di contestualizzarlo, come un ufficio si trova comunque in un ambiente, and of course for this we need to have a technology that's speedy enough and secure enough. ovviamente per fare tutto questo è necessario avere degli strumenti, quindi una tecnologia che sia sicura e veloce. So Upvent is trying to provide the comfort zone in the project for meeting this challenge. Quindi loro stanno cercando di sviluppare questa zona di comfort in cui si possa comunque dialogare con gli utenti e avere degli strumenti efficaci per fare questo. And therefore, there are two main products that we are facing into the visualization world. One of them is Atlantis, that I will not show, I just mentioned. In questa zona di conforto loro hanno due prodotti, Atlantis, che dovreste conoscere perché è distribuito anche in Italia, che è per la presentazione. Just a few keywords about it, that this is a premium rendering with high quality rendering renders. Qualità, facile da utilizzare da impaginare, che supporta tutta una serie di formati, un media store molto fornito, quindi un'area dove potete trovare shader e quant'altro, con cui si possono creare immagini, filmati, panorami. And now I will show you the iVisit panoramas for just to have an idea Un esempio di un what you can do as an interactive presentation to the client. This here, una presentazione interattiva per il cliente. this here is the website of a client of us from Portugal. So it's their own website, and they embedded the 3D panoramas, iVisit panoramas in their website. Questo è un utente portoghese che ha creato questa presentazione come Visit e l'ha pubblicata sul proprio sito web. È una presentazione ovviamente interattiva. This is a 3D panorama, so you can look around, you can navigate Ci si può muovere interattivamente. in your web browser or in your iOS devices, handheld devices. Quindi può essere visualizzato su un browser via internet oppure su qualsiasi periferico mobile. You can jump from one node. You can jump from one node to the other, Può andare da un nodo all'altro, i nodi sono a 360 gradi, quindi ci si può girare. just to have a look at the, for instance, in the other room, Quindi su questi nodi basta cliccare e si passa al nodo successivo. and you can always come back to another point by clicking on the given node in the view. Quindi these are renderings now. These are yes, these are renderings. Yeah, these are made from Atlantis. Also, you have another navigation mode. Si You, può visualizzare anche la pianta, quindi una visualizzazione di questo tipo e anche da qui si può accedere ai vari nodi. you can create also a floor plan view or a top view for your given level or given story of the building, and you can place the Ci si può muovere interattivamente come abbiamo visto all'interno della scena o si può chiamare in qualsiasi momento la pianta, in questo caso si clicca sui nodi dove si and you muove. can also, of course, click to the click to the point, the node that's related to the given given view. Another way to navigate is through the thumbnails that are Metti in basso also. c'è una barra di nuovo che presenta tutti i nodi, quindi fondamentalmente ci sono tre modalità di navigazione, quella interattiva, quella tramite pianta e quella sotto dove compaiono le anteprime di vari nodi. And now I will switch machine, switch computer. That's all. Ora cambia macchina, Because I come to some examples, some image examples made from Atlantis still. ora queste sono di nuovo dei fotorender creati con Atlantis. So these are pictures made with Atlantis 6, coming from, these images are coming from users and beta testers of Atlantis. These are renderings, not pictures. So this is the quality Atlantis can deliver. Qualità può darvi Atlantis. And now that we spoke about Atlantis, let's move on and let's look for Ora possiamo passare a Twinmotion. Twinmotion, which is a 3D immersion software. I'll let you translate the text. In questo caso è un software diciamo diverso, c'è la possibilità di immergersi proprio in modalità 3D all'interno del progetto, ha una navigazione real time, la possibilità di creare ed editare il terreno, di
inserire figure umane, veicoli, da cui possono poi scaturire immagini, filmati e molto di più. Vedete che l'altra caratteristica di Twinmotion è di gestire progetti molto complessi, quindi anche nel caso degli alberi possiamo mettere migliaia di alberi, vedremo in tempo reale. So let's have a look at this picture, which is the starting picture of my Twinmotion presentation. But if we take a look a little bit more deeply, it's not really a picture. It's an animated picture where you can see everything is moving, everything is animated. Questo è l'esempio da cui partirà. And in Tra fact, l'altro, per far vedere un piccolo segreto, per far vedere la compatibilità di Twinmotion con i vari software, ci sono gli edifici rappresentativi, quindi un edificio Archicad, un edificio sketchato, un edificio Revit, ok? Sembrava un fotorendering fermo, ma avete visto che appena attivato c'è un'animazione in tempo reale, quindi questo è un modello tridimensionale, le persone si stanno muovendo, la vegetazione, vedete in alto a destra l'albero si sta muovendo perché c'è il vento, tutto questo in tempo reale. Non è un'animazione, diciamo, lo sta facendo in tempo reale. and in fact, this is not a result. Oh, I have Cioè, non è something un with risultato, my microphone. non è un filmato, It's not a film. It's the preview of Twinmotion, and I think I have to restart my Twinmotion because it doesn't like it. Yes, maybe it comes. It doesn't react. Sorry, I have to restart my Twinmotion because this switches back and forth. Good. So this is the interface of Twinmotion. What you've seen the image before, just let me show you back once again. This image is the large preview of my Twinmotion interface. Quindi questa No. è l'interfaccia di Twinmotion, noi siamo già all'interno del software. Quella che vedevate non è il risultato finale, è semplicemente l'anteprima messa sullo schermo. Non è ancora calcolato nulla, lo sto facendo in tempo reale. So what you do here in the project actually is you can always navigate real time and explore the project real time on your own. Quindi quello che potete fare innanzitutto è esplorare il progetto in tempo reale, muovervi all'interno del progetto, andare a vedere dei vari punti di vista. You have three ways to navigate. Vedete tre modalità di navigazione. One way is the slow speed navigation. You can see then in this way I navigate very slowly. Grazie. Un primo tipo di navigazione è una navigazione diciamo lenta, Yeah, thank si you. muove all'interno del progetto. Then you have a speed, thank you. Then you have a speed faster, like the speed of a Avete car. una navigazione più veloce ovviamente. And we also have a very fast speed, like Ne avete una velocità like flying or going with the train. So these are the three methods of navigating. Diciamo You che can avviene always questo turn si sta around. camminando dentro il progetto, poiché vedete che i progetti possono avere dimensioni notevoli, ovviamente ci sono anche altre modalità di navigazione. So this is the way you Arrivare navigate dall'altra parte del modello ci sono 20 minuti. on the way of a 3D game, actually, in your project. Il feeling è quello e anche l'interfaccia come utilizzare uno dei classici giochi per dire. As you can see here in the dock, we call it on the bottom. We call it dock. Ci sono i vari formati di importazione che gestisce. It imports natively SketchUp, FBX, DWGs, Cinema 4D, and DAA format files. Legge direttamente questi formati And we have also a plugin for importing from Revit. e hanno un plugin per importare da Revit. In questo caso sono importazioni native, diciamo, quindi vanno a leggere direttamente questi file. Nel caso di Revit c'è un plugin che importa. Un allo DJ. Non ha. No. These five and the Revit. And should you use ArchiCAD, you can save from ArchiCAD in SketchUp format, and you can open with the SketchUp import file. Then the ArchiCAD plugin is also in the works, so it will come soon. Stanno sviluppando anche un plugin per ARCHI e per il momento la comunicazione avviene tramite SketchUp. Quindi da ARCHI si sente in formato SketchUp e qui lo si importa direttamente, lo si apre direttamente. Now let's take a look what we can do very nicely with this software. So for this I go to a view where
there is no material applied, so let's have a look how materials, how surface materials, Adesso shaders, si è and spostata in una vista perché è possibile memorizzare diciamo, delle viste del progetto, quindi si è spostato in un ambiente dove ancora non sono stati assegnati i materiali per farci vedere come avviene l'assegnazione dei materiali. so it's pretty easy. I will make a parquet just by drag and drop, dragging and Come dropping. in Atlantis si prende, si trascina lo shader, And in my scene materials doc, I have actually 4 or 5 ways, 4 or 5 sliders to manage the view, manage the look of my material. una volta che è stato trascinato il materiale avete quegli slider, è molto semplice da utilizzare il programma, con gli slider abbastanza intuitivi in cui si semplicemente si trascina verso l'alto e verso il basso per cambiare l'aspetto del materiale, quindi non so, il modo in cui riflette, I è can, lucido. yeah, I can modify the reflectiveness and the shininess, and of course I can always observe the behavior of my material, the reflections of it in the course of a day. Testare l'aspetto del materiale diciamo durante l'arco della giornata, con lo slider in basso va a cambiare l'orario diciamo in cui I can of course change the size. quella è la dimensione dello shader, quindi può ridurlo o aumentarlo. And let's use another one just for fun, for Diciamo, ogni shader putting può on essere personalizzato on the wall. So this is the easy way how you manage materials in a scene. Now let's have a look at items, at objects that we can use in Twinmotion. It comes with a complete library of several types of objects. In questo caso stiamo vedendo invece l'utilizzo degli oggetti, perché oltre agli shader c'è anche una libreria abbastanza fornita di oggetti. So I will just place this sofa here in the scene. In questo caso lo prende e lo I can always change the position by using trascinandolo ovviamente. these boxes, and if I click the shift key I can easily copy, and I can also define how many copies I want to. Quindi trascinandolo lo sposta, se preme il tasto shift sta facendo una copia. So I just move the object like this and I copy with the shift key. Now I would like to place a person. The persons are Devo aggiungere delle persone. listed among characters, so I will choose, say, a beautiful lady. She's called Audrey, and I will place her in this scene. And you can see she's got already some movements, and I can choose further options for her movement Anche in from. questo caso una volta che è inserita la figura umana, diciamo, non a caso c'è una ragazza, in Italia, è possibile andare a personalizzarle le caratteristiche. I'm just translating what you said. Yes? Okay. So you can choose what position she takes, so if she's Scegliere la posizione, in standing, alcuni casi anche talking, l'azione, listening. quindi che so, sta lavorando al computer, è seduta, sta telefonando. So she's sitting, so I should put her on the sofa, like a bit like this. And I will find a nice companion for her. I will put Felix next to him on the sofa, next to her on the sofa. Comunque anche se abbiamo detto che è seduta, si sta muovendo, cioè non sono comunque personaggi statici. And you can take a look. This cat also, he's got Normale, sta muovendo il gattino. her gestures as well. Now let's have a look how other ways we can improve a project. So let me go to another view where I can show how we can build up the exterior, how we can create the environment. Spostato in unità esterne, vi fa vedere come si crea un'ambientazione esterna. And for this I will build first a landscape. Quindi tutto va a modellare la superficie del terreno. It's very easy to build a landscape with Twinmotion. In questo caso è abbastanza semplice, si va a definire il diametro, la I will sensibilità. only use a brush. So now I start using my brush. Maybe I change Trascinando e muovendosi comes down va a creare for creating linee. a bit of the terrain. I have also other options to smooth it down, etc. Variazioni And I can also create holes. So here I will create a hole for a small lake, si possono creare for vari instance, momenti da modellare la superficie. like that. This is how we create a landscape. For the shape of the brush also you have several options to choose. Sono vari
Now we have already created our terrain, but this is still very empty, so I will move on Vegetazione, quindi andiamo a creare vegetazione. to create the vegetation. And I have already created a set of vegetation, set of objects In for questo caso in precedenza è andata a scegliere dalla libreria una creating serie di a essenze forest. diverse, potete scegliere quante essenze volete, che saranno le essenze che vengono utilizzate col pennello che adesso lei va. So I will use the combination of these vegetation objects for 5 tipologie di vegetazione. for building Si trascina a vegetation l'area in che si my vuole forestificare. in my view. I can increase the density. Ovviamente si può variare l'intensità. I can change their position. So if I don't like the placement of them. And of course, if I don't want to have trees in my lake later on, I can also delete or erase certain parts. Ovviamente quest'area può Like sempre here essere in the poi park, modificata, se it's proprio very easy to erase. desiderate, quindi si può anche cancellare, diciamo, l'area di. Now, let's go a bit further. Let's go a bit closer to take a look how these objects look like. Oh, beautiful! It's coming back. Yes. Quindi anche in questo caso avete It visto non happens. erano comunque alberi fissi. Gli alberi si muovono con il vento, come potete impostare, eccetera, eccetera. Quindi ognuno di questi elementi possono essere inseriti all'interno del progetto. So Anche come avete visto, estremamente grandi, grandissimi, non sono elementi statici, ma sono elementi che si muovono. Non è necessario passare per forza dal plano. Qui si può partire da un modello completamente bianco, solo modellato senza materiale. So I'm sorry for this little interruption. My Twinmotion has refused to work for a while. Può partire dal foglio bianco, sì. Da nulla e quello che la ragazza esatto. Quindi io vado a importare il modello, This is layers of structure also. You can create your own layer. Yeah, yes, there are layers options also. Yes, yeah. Yes, these are in the advanced options, but it's also possible to do. Yes. From scale, no, it doesn't import the layers. With this I have to look. I'm sorry. This is not. I'm not completely sure. So let me just quickly create the landscape again. Create this whole. Draw the forest. Quindi come avete capito selezionate voi del tipo di alberi che volete mettere. Potrebbe essere anche uno solo. Like this. So this is my little forest, and I hope this time it will be okay. And just let's come close to these vegetation. These objects are very lively and very nice, and all of the instances have differences, so they are not all of them are the same. And now I would just like to go closer to the ground because I would like to show you something more. I will add also, but I will dress up the scene a bit more, and I will add some grass to my scene. I can even add some flowers. So it dresses up my scene very nicely. So wherever you see now, wherever I had my little, with my brush, I painted this area, I will have a nice vegetation. As you can see in the preview, you don't see everywhere, but whenever it's rendered, it will be created. So it's just to speed up the process.
In questa anteprima ovviamente le cose che sono in primo piano vedete che si muovono, sono dettagliate, man mano che ci si allontana tendono a sparire, diciamo, ovviamente per darvi delle prestazioni migliori. Ma vedete che gli elementi sono molto dettagliati e comunque si muovono. See, it's now further away. It's always following the camera. Okay, now that we have created our environment, let's populate the scene. So I go to the next option, to the next view. And for this, I also, just to be quicker, I choose another view to populate my scene. Prendo un'altra vista per far vedere altre caratteristiche del programma, c'è la caratteristica di poter inserire degli esseri umani. And for this option, I will just draw a path. I will populate it with people. Vogliamo metterli in modo più semplice. I will populate it with people now. Ok, adesso prende, disegna un percorso, come disegnare diciamo uno spline. And whenever I come back to my my spline, I will be able to. Here you see that there is some bug in the spline. I just select my spline and I can always adjust the nodes where they have some little, they need some little adjustments. So this is how I can smooth it. Quindi definita questa spline, poi si può modificarla a piacere, si possono cambiare le caratteristiche. Io adesso vado a I can choose the people characteristics. sta cambiando le caratteristiche del Should they be mixed or only business or whatever? vestite tipo ambiente d'affari, casual, eccetera, eccetera. I can define how many lanes they take. Quindi va a decidere qual è la densità, diciamo quante righe ce ne sono lungo la spline, I can also define what is the width of the path, distanza, ovviamente. how they are made a bit more randomly. Non dare più l'impressione che siano delle corsie, ma And this is in the morning, maybe this is in the morning of the exhibition, and this will be during the day. delle persone con un variare del tempo, quindi Let's populate, più o meno a seconda degli orari. let's populate the scene with others. So I go now to another view Passiamo di nuovo a un'altra vista, where I have already some people walking by. And I will add some vehicles because it's also important part of a scene to see how this whole project will function. in questo caso andiamo a definire il percorso. So as before, I just simply draw a path of cars, and these cars will be moving here. I just finished my path there. This is why they're jumping. And again, the same thing happens with the cars as well. Their offset, their density, and their speed can be also observed. Of course, all this happens. Let me go a bit further here. All this happens through the day, so I can study their movements, study my scene during the day. Questi elementi al variare della giornata variano anche certe caratteristiche, quindi vedete se accendono i fari delle auto, non so che si muovono in più, si accendono in più. Don't forget that every time I can make a snapshot of my project. In qualsiasi momento si può fare una fotografia diciamo del progetto. With this simple touch of the F12, I have a special button for this. I create a snapshot of this view at night, and I can show you it's on my desktop. It has been created here. And if I come back to Twinmotion and change for the afternoon, I can create another snapshot just to compare the behavior of my project through the day. So I will take a look at my other screenshot. Here, the two screenshot is being created here. That's the second one. And now I can compare the two screenshots, how the shadows are calculated, etc. This is just a very quick view, and it's also already giving us a very nice. Questo è solamente un trucco per avere delle immagini
Very nice idea. What else? About outputs. From Twinmotion, you can create images, videos. Forget about the third one. This we don't do. So videos, how we create videos. For this, I go to a nicer view here. And it's very easy. What I do for creating videos is just I move my camera, I take another position. Let me just. And I add the frame to the previous one. And if I come back to the frame 1 and I play it down, the program automatically calculates my path from one point to the other. If I also want to study the play of shadows through the day, I want to make a sun study for this project, I just take the sun slider from the beginning to the end and I let it play and it gives me back very nicely. Of course, I have several visual effects as well, so let me just go to another view. For visual effects, I have several types of options. For the camera settings, I can set click on and off, switch on and off the perspective correction, which might be very important for. Then I can also choose the focal of my camera. I can also set up a vignetting. For this, I need to use a filter, so I will use it later. And the dirt type. For filtering, I need to open the library. I can apply several filters, so I just switch on the filters. I already used one. I can choose another, a color sketch, the power of it, a cell shading, or I can have a black and white sketch, or what is more interesting, what may be more interesting for an architect, I can choose the clay, the white model. I can even choose the color of the model, so it's not only white, I can choose the color of the clay. The important here is everything that's general material I've taken on the color I've chosen, and everything that's defined being glass surface, they will kept as glass surface. Where should I go? Here. Then let's come back to this little view. Here I have already shown a little thing that shouldn't be shown. You can choose the color of the sky. Should it be bluish? Now for this. Should it be bluish, tropical, heavenly, or mournful sky? You can have clouds also, who behave according to the wind direction. So with the wind direction, wind force, you can also set the movement of them. It's here. If you improve, you can choose the type of clouds from the advanced menu. You can set the fog. Should the fog be powerful or not? And what is the distance of view? For this, I come further down. We can also make it distance or not. We can apply particles, which is very funny. Rain, snow, light snow. We have also dust. You can see those little particles there. And fluffs also. And you can also set up the density of those particles.
sulla destra. Sulla destra avete quelli particolari, questo anche per poter guardare prima gli oggetti. Il basso è più facile da usare, immediato sulla destra c'è sempre impostazioni più dettagliate, più dettagliate, qualsiasi cosa. Stesso discorso per i materiali che abbiamo visto. Per basso ci sono le caratteristiche principali, poi posso entrare in ulteriori interfacce e quindi crescono proprio i singoli dettagli. Anche per gli oggetti importati è possibile fare una modifica No, se sono oggetti importati nel senso, non so, da 3D L'Oreal prendo un oggetto non posso sperare che si muova. no, modificare l'oggetto. Modificare sì, perché anche il progetto Architect potrebbe arrivare con i suoi materiali, diciamo prima, che io potrei tenere o potrei modificare. Deve modificare per esempio la dimensione di un oggetto. Sì, scalare, sì. Of course, the particles are just in front of the camera, so they're not everywhere. You will not see drops in the water. It doesn't make much sense, but yeah. For the sun, we have also the option. Oh, let me just switch it off. For the sun, we have also the option to set up the power of the sun, how strongly the shadows are thrown, and what is the brightness of our environment. For localization, if I had internet connection, which I don't have now, Google-based, you can set up your project location. You can set up the month and the day. Of course, the time of the day is always here, and you can also set the north offset. And the north offset as well, so you can see, you can define what is the position of your project. Now, there is also one more option in the environments toolkit, which may be interesting. Yes, the catastrophe will come here. So we have a very nice water surface, and we also have the option to define what this water surface, how this water surface behave. If it should be, would it be very strong waves and yeah. But if we just take it like a normal breeze and we take the height is 16.5, where it's a normal height, and we can create a small lake in our park, etc. Well, I think this is more or less the functionality that gives you the idea how Twinmotion works. Just let me finish my presentation explaining or highlighting again that we are diving into the project with Twinmotion. And it helps us discovering the project very easy. È incredibile quanto si veloce. Ripeto, non era un'animazione calcolata, l'abbiamo fatto al momento. Il progetto può essere estremamente complesso, sia come modelli tridimensionali, perché anche visto come dicevo prima, per far vedere la compatibilità del software sono stati utilizzati i principali uffici di vari software, quindi c'è l'ufficio di Archia, l'ufficio di Revit, l'ufficio di Finita. Gestisce progetti molto complessi, oltre ovviamente i propri elementi di piega, cioè gli alberi nuovi sono probabilmente veramente migliaia di alberi, migliaia di persone, migliaia di auto, che non gli frega assolutamente. Nel momento in cui decide una vista, dovrebbe essere questa, voglio fare un grande stato. È possibile fare un render stato? To start the rendering, the output is, yes, I create an image, I choose whichever camera, you define which resolution you want, and you can start exporting. If you want, I can start, but I have some other things also to show. È molto veloce comunque. The quality, Comunque la qualità di Atlantis. no, the quality is not, I mean, to export an image from Twinmotion is not comparable in quality to Atlantis. La finestra è diversa, diciamo. È una presentazione. Yeah, it's, but you can, well, you can see the focus of Twinmotion is more like exploring, diving into it, and for this
if somebody wants to play. So I will soon start a little play. Just let me finish quickly my presentation. And then we will be able also to play. I will show you something about the version that comes in November. This is the current version, but we will have a new version in November. And there will be an additional output, which I will show it needs to load. So first of all, I finished this presentation. So we were speaking about Twinmotion and Atlantis, both of them. And come on. And just let me highlight again, Advent is focusing on the architect's presentation tools, providing image and immersion. And you can try both of the softwares for 30 days at no cost. So you download from Atlantis from atlantis.com, Twinmotion from twinmotion.com. You use it for 30 days, and then you come to Fabrizio or to Ferenc to buy your license. Possibile eseguire il download ovviamente delle versioni in prova. Sono due software che sono dedicati alla presentazione delle proprie idee, alla competenza e dopo si apre. Hanno comunque due finalità diverse. Atlantis sta per poter rendere molto realistico immagini fisse, l'altro per avere invece qualcosa di immersivo, cioè si entra nel progetto e ci si entra nel progetto. I tempi sono totalmente diversi perché voi vedete che conosce comunque ci sono di 20 secondi, qualcosa del genere, proprio perché deve creare questo tipo di animazione, però la qualità non è quella, è una qualità comunque molto buona per un filmato che ci sta muovendo all'interno del modello. So let me just show an image, a montage of works made by clients. È una buona qualità. These were all created. These are clients of Twinmotion. Per essere un'animazione. Yeah, it's more for exactly. Twinmotion is very much focusing on animation. It uses a gaming computer, so it uses very strongly the graphic card. So when you want to use Twinmotion, you should also consider to have the corresponding computer. Vuole una bella scheda video. Allora, il problema della scheda video non serve una scheda video con caratteristiche tecniche, cioè non quelle costose, servono quelle da giochi. Quello che è importante è che abbia molta memoria computativa, 4 giga. Mi potrebbe anche essere una scheda video da 300-400 euro, non costosissima, ma deve avere molta memoria. Questo è il motivo per cui a malincuore non c'è più una versione Macintosh, perché non limita il Macintosh, perché non ci sono schede video con quella memoria dedicata. E qui tutta la scheda video che sta piegando l'istruzione. Però non servono, diciamo, quelle professionali, servono quelle che di solito sono finite da gioco, diciamo. So the Disney films are not yet made with Twinmotion now. They made some evaluation of the scenes, of course, with it. Però vedete una scena è come questa, vedete quante persone servono, quindi sarà un momento, So you can see you can give nice urban design and landscaping projects as well. It's more focusing in the direction than to have interior visualization. So thank you very much for your attention. If somebody has the mood to play, I will show you this output that comes with the new version. For this, che sarà implementato nella prossima versione. for this we need a few minutes. So if you have any questions, Ho qualche minuto per pubblicarlo, se avete domande li fate. is there somebody who doesn't have the flyer yet? You have. There you go. There you go. There you go. Yeah. Thank you very much. So this is now the work name of
of this output is beam motion. We haven't decided if it will stay under this name or not. Probabilmente questo tipo di tecnologia si chiamerà Twinmotion. What, Qui in codice che what is opening now, you can see this is an Excel file which, essendo due file eseguiti which has been saved from the beta version of the next version. dalla prossima versione. This is an Excel file that you can send to your client, the buyer. Che potete inviare al vostro cliente. And the buyer can explore the project very similarly as you navigated in Twinmotion, either by using the mouse or by using the Xbox. They give it to their kids and they will explore the project by themselves. Questo tipo di documento avrà la stessa possibilità di navigazione che avete visto nel programma principale, senza ovviamente la necessità di comprare. So actually, E questo è il suo formato nativo. Questo è il suo formato nativo. Ci sono alcune formati. so this is what the client will receive. Once in a while, people are coming out of the ground, and now everything is set up. And you can see that there are some controllers down here. Questo è quello che riceve il cliente o comunque che mandate questo documento, lì avete dei controlli, Information about how to navigate with the mouse, installo, immagini how to navigate through using the keys of the computer. il mouse, avete la tastiera, Sorry, for the time being it's in French, but of course it will be in a readable language as well. Or the manette, if you choose to use the Xbox joystick or what is it. Then the settings here, the parameters are referring to how you want to display. You can also display in stereo view. So if you switch it on and off, there are the stereo. sono i comandi per la configurazione diciamo dell'output della finestra, c'è anche la possibilità di attivare la modalità stereo. You can choose from horizontal, vertical. This is for using it with a simple device, or also Diviso orizzontalmente, verticalmente o anaglifo, it refers to the device that you want to play. periferiche state utilizzando. And you can also set what is, if you use it really with a special small device, you can on the distance of your eyes. So now I will not have this stereo. Yeah, if you want, I can show it how it's. No, it's just if for here it's just like that, but it's not very interesting like in this view. Then from Twinmotion you can in this Excel file the sun positions are also saved. So if you change month, you will see the shadows are changing according to the time of the day of that given month. So with the next slider, you change the day of the time of the day. So it always reflects to the given month and the time of the day what you see in the scene. And remember, this is not Twinmotion, this is only an export. Questo non è il software, cioè quello che riceve il cliente, sia software. You don't need the software to run it, it's just you give it to the client. You can always take a snapshot, so see there is already 2 screenshots I took from Twinmotion. So I can create another one and like this another one, and it's very easy to have my snapshots from taken from this Excel file as well if I want to have some specific views. Prendere delle immagini che poi ci distribuisce con delle annotazioni. Then what comes with this Excel file is also what we have discussed a few minutes before the presentation or during the presentation. These are the layers or the views that have their own layer structures. Arrivano anche le liste che avete memorizzato, quelle che abbiamo visto prima che si potevano arrivare. These are the views here, and here I have the settings for which layer combinations I want to display. So just let's come back to the intro, which is an introduction of this project, and with each
camera view, if I have created a movie, it will be also exported with BIMmotion, or however we will call. So you can also let your client view a movie of the project, so not only navigate in it. Dai punti di vista salva anche il percorso di animazione che avete definito, seriamente definiti da voi. With this one also, here also I have a movie. And I will just show you one more, which is the phasing, the phasing one. The movie of phasing, which has its phases of layer switched on, layer combinations, and you can follow how the project will be built, how it will look like during the construction. Modificavamo l'ora del giorno, la posizione del sole, potremmo anche modificare i vari lucidi che sono attivi e in questo modo posso simulare vari lucidi. And of course, I still have my left hand, and I always can navigate in whichever view, and my manette as well. So I can navigate with my manette. I can look around. I can go up and down. I can take screenshots. I can do whatever I do here with the mouse down there. I can do it with the manette as well. So, play. Posso abbassare la vista? Io l'ho fatto. Ah no, che c'è la Sì? Allora non ci provo neanche. Hey, go ahead, guys. Yes, let's play. Take care. Now you are in pedestrian mode, so if you want to cross a wall, you will not be able. And if you want to climb the stairs, the camera always stays in your eye height, and you climb the stairs when you get to stairs in this mode. Il modello, quindi non potete attraversare i muri. Se salite una scala, ovviamente automaticamente sente la gravità della scala. Now you are in fly-through mode, so you can fly over also. And please note that up there also it may help. Up there, there is the compass that shows which direction you are going, so it also helps you to orient. So, thank you very much for your attention. Grazie mille. Sorry. Yes.